Hello everyone. On today's project, we're gonna work on these TRUMAN Burgundy Rambler boots. They are barely worn, but the customer wants to get a different sole. This time we're gonna go with these Vibram Lock half soles and a 430 heels. Let's get to it. ¿Qué tal mi banda? Pues bueno, aquí estamos con otro proyecto. En esta ocasión vamos a trabajar en unas botas TRUMAN color guinda o burgundy y el cuero se conoce como RAMBLER. Las botas de hecho están apenas si las usó el cliente, pero pues no le gusta la suela y es todo. Entonces pues vamos a poner una media suela como mostré ahí. Con unos Vibram 430 y pues es todo. Sé que algunas personas se van a quejar diciendo que para qué desperdicio de suelas y eso. Bueno, pues cada quien. Cuando a uno no le gusta algo, y pues digo siendo puramente honestos, cuando a alguno no le gusta algo y tiene dinero para hacerlo, pues simplemente se hace. Es decir, esa pregunta no cabe en la mente del cliente, simplemente no quiere esta suela. Okay guys, two things I want to say. First of all, since I am doing a half sole, I cannot keep this midsole, because this is already sanded down. It doesn't have a finish. We could do it, but usually that's not normal, so I'm gonna have to replace the midsole, which is this, and it has a finish. If I were to use a full sole, of course I could keep this midsole, but I am not. I'm gonna have to replace it. Also, at the same time, you already know TRUMAN's never come with the heel rand. It's just the midsole, so it saves time and money, of course. I'm actually working on 2 pairs of boots, and guess what? I'm keeping the welds on both pairs. Say what? Yes, I am, believe it or not. Miracles exist. The second thing I want to say, now that I have this here, a lot of people have asked me throughout these almost 5 years why I never pre-channel the rubber soles before I stitch them, or why I don't open up a channel. Well, first of all, I don't have to. I mean, it's not required or needed. Can it be done? Of course. We charge. There's an extra charge for trenching the soles or open up a channel, or yeah, however you want to call it. We have this Wolverine 1000 mile here, and this comes with a leather sole. And 99% of the times, I would say 99.9% of the times, leather soles you have to open up a channel on this. Why? The leather usually tends to absorb water. The soles will come off easily. Most of the times, not all the time. So in order to prevent the stitches from wearing, we open up a channel. Unfortunately, I don't get too many, let's say, cowboy boots or dress shoes or dress boots with leather soles. I have done a few. In those cases, I for sure open up a channel all the time. Now,
Why I don't do it on rubber midsole? I mean rubber soles. Let's pretend that these soles are flat. When the thread is exposed, it'll get worn out fast. Absolutely. I mean, I totally understand that. I actually have a pair of Iron Rangers here to try to make myself understand. How the thread is already worn out, you see nothing, and you already know Red Wing Iron Rangers, Beckmans, blacksmiths. Red Wing will never trench the soles again because it's not needed. If you want it, that's different, and we'll talk about that later. You see, you don't have any more thread apparently holding the stitches. Well, you gotta understand the main purpose of the stitches. Even though this is worn out, you only see the stitches like, well, this part never touches the floor or the ground, so that's why it's complete. But all this part, you don't see the stitches. Well, that is because, let me get it. Okay, right there, right there. So when the thread gets worn out, like just like this, again, let's pretend these are flat, so flat soles. When this gets worn out, what holds the soles is this part. Every single stitch acts like a tiny nail around the boot. This was like this. Of course, I cut the stitches, but once I remove this, you can see this. And even when I remove the midsole, you will see the stitches longer. So this is what matters, and that's the main point of stitching a sole or sewing a pair of soles. These things act like a tiny nail, and that's why the soles don't come off. So that is the main reason you will never see like companies such as Nix, White, Red Wing, Wesco, Grandstone, Wolverine. I'm talking about rubber soles. Rubber soles. They will never open up a channel. Again, first of all, it's not needed, it's not required for the sole to stay together. Now, you say, but I want the soles to be pre-channeled. We can do it. That's not a problem. We don't usually do it. I don't usually do it because majority of time, people don't request that. But when they do, I just do it. But again, there's an extra charge for that. Don't ask me why. Just kidding. Yeah, just like that. I wanted to say that because a lot of people have asked me throughout the years that I never open up a channel, that the stitches won't last any long. The thread is on the surface and it's gonna get worn out as soon as it touches the floor. Not as soon as it touches the floor, but it's gonna wear off. Yeah, if you wear the boots every day, probably in 3 months, a few parts are gonna be like this. Yeah, but again, that doesn't mean that the soles are gonna come off just because you don't have a channel. I just don't like to charge my customer for something that is not really needed. It looks nice, yes, it looks nice, but it's not needed. It's not good or better. I mean, we have to make the right question. In this case, is it necessary? No, it's not. Can it be done? Yes, it can. Is there a purpose to creating a channel? Yes, the thread will not wear out as fast as if the soles are not channeled. But it's not gonna benefit the resole or the sole. It will only benefit the thread. Bien, la banda, déjenme recapitular de volada lo que estaba diciendo. Muchas personas me han preguntado alrededor de estos 5 años que llevo haciendo videos, que por qué nunca abro un canal a las suelas de hule antes de coser. Y los más ligeritos dicen, bueno, eso no va a durar. Otros se molestan y que ese es un trabajo que es una porquería y que no sé qué, y que bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, pues estaba explicando la razón por qué no lo hago. Entonces, número 1, expliqué que no es necesario. Y cuando digo no es necesario, me refiero en términos de que un trabajo está bien hecho porque a la suela se le hizo un canal, está bien hecho, y si no se le hizo un canal, está mal hecho. No está, ni está bien hecho ni está mal hecho, no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿en qué beneficia un canal a una suela pretendiendo que esta suela es plana? ¿Ok? ¿En qué beneficia? Bueno, beneficia en que no se acabe
en que no se reviente esta costura rápido, como pasó aquí. Estas suelas son las legendarias suelas de corcho de Redwing viejitas. Entonces, ¿en qué beneficia? En que no se acabe aquí. Pero la mayoría de gente tiene la noción de que porque yo no hago un canal para proteger el hilo, el trabajo está mal hecho. No, no está mal hecho. Para lo único que beneficia ese canal es para que no se gasten estas costuras. Pero eso no tiene nada que ver con que si la suela está bien puesta, con que si las suelas te van a durar más, ni mucho menos con que si las suelas se te van a despegar, simplemente porque no tiene nada que ver con eso. El punto principal de cuando uno cose esto, mostré al primero, ahorita ya lijé esto, pero ustedes vieron que cuando quité la suela, quedaban aquí varios costuras como de unos 4 milímetros más o menos. Ese es el punto de coser esto. Eso es en realidad lo que retiene la suela y el midsole o la entresuela al weld. Cada costura que usted vio aquí que estaba salida antes de que yo la lijara, actúa como clavos, como un clavito por cada puntada, como un clavito, como un clavito. Entonces eso con el pegamento, y ya cuando pues el trabajo está terminado, el pegamento está curado y todo, y en el hule se retiene, se atora como si fueran clavos. Es por eso que esto ya está todo gastado aquí, pero la suela sigue en su lugar, la suela no le pasa nada. En el momento en que nosotros cortamos esos puntos con la navaja, entonces sí la suela se viene pero solita. Ahora recordemos que la función de la bota es de que usted pise y con su pie y el piso, pues todo el tiempo esto está comprimido. No caminamos jalando la suela, sino lo contrario. Esa es una de las razones por las que no lo hago. Número uno, porque no es necesario y porque tendría un costo extra. Lo he hecho muy poco, pero lo he hecho cuando alguien me lo pide. Entonces no me gusta cobrarle a la gente nada más porque sí, o no me gusta decirle, haz esto nada más porque se vea bonito. ¿Se ve bonito? Claro que se ve bonito, pero no es necesario. Entonces, en algunos videos he comentado, la razón que no lo hago, número uno es porque no es necesario, número dos porque tiene un extra costo, y les doy la explicación que acabo de darle a las pocas personas que me han dicho o preguntado, de que si tú deseas ese tipo de servicio, o sea, está bien, se te hace, pero se te explica por qué no es necesario, pero como dicen aquí, al cliente lo que pida, si alguien quiere, hay un cargo extra por eso. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era lo que trataba de explicar para que los que me preguntan, incluso aquí, si usted ve, ya saqué el midsole y todavía están aquí estos puntos. Déjenme acercar, ok. Todavía están aquí estos puntos. Cuando esto estaba puesto y quité la suela, todos estos hilos estaban hasta por acá. Entonces, todos estos pedazos o no sé cómo explicárselo, todas las partes que vio de hilo metidas aquí, todo eso son como clavos. De ahí, y esta es la parte a la respuesta, o para terminar la respuesta que estoy dando. De ahí que usted vea compañías como Nix, Whites, Wesco, Redwing, Truman. Truman tiene su bota que es una que se llama Eugene Sol, que es una suela plana. Truman tiene su suela que es una suela plana. Vamos, cualquier suela plana, sea de lo que sea. Y compañías de renombre como las que estoy hablando, no abren un canal, número uno, porque no es necesario. Si tuvieran que hacerlo, tendrían que agregarle valor a los trabajos, porque es algo que requiere un poquito más de tiempo y un poquito más de cuidado. Pero si no es necesario, pues ¿para qué hacerlo, no? Bueno, volvemos y decimos, yo no decido aquí cómo hacer los trabajos. Yo doy una explicación y ya el cliente dice quiero o no quiero. De ahí que Redwing lleve más de 100 años haciendo botas, y todas sus botas, las que llevan suelas de hule, como Beckman, Iron Ranger, o Blacksmith, o ¿cómo se llaman estas otras? Merchant, o cualquier bota que lleve suela de hule plana, o cualquier compañía, pues lo va a ver así. Entonces en ocasiones es mucho de lo que he contestado. Dice, ¿por qué no lo haces? No, pues les digo, ¿sabes qué? Pues simple y sencillamente lo sigo haciendo del modo que se ha estado haciendo por más de 100 años. ¿Quiere decir que es mejor? No quiere decir que es mejor. ¿Quiere decir que es peor? Tampoco quiere decir que es peor. Como dije, hay que hacer la pregunta adecuada para poder obtener la respuesta correcta. Eso es todo. Por cierto, este corcho no lo voy a cambiar. Las botas están apenas, si las usó, no sé, 2 o 3 veces, o prácticamente están seminuevas.
No hay necesidad de cambiar este corcho, no está quebrado, no tengo que pegar nada, todo está en su lugar. Y las botas ya tienen un shank, como le voy a poner otra vez una suela con tacón, que es como ya venían con un tacón separado. Ustedes saben, siempre debe traer un shank. Si no trae tacón y trae un wedge, a veces se puede, a veces no. Por ahí unas críticas a un video que hice de unas botas que les puse a unas Dr. Martin, les puse un wedge hole y me decían, después de que terminé el trabajo, dice, es como si no hubieras hecho el trabajo porque no le pusiste un cambrillón, parece que le llaman allá. No necesariamente. Una bota que tiene una sola wedge no necesita estrictamente un shank, no necesita, otra vez. Es lo que le digo, a veces la pregunta no se hace adecuadamente. ¿Es necesario que una bota wedge lleve un shank? No. ¿Le beneficia si lo tiene? Sí, si es que lo vas a usar, si no, no. Pero bueno, dándole vuelta a eso. Entonces vamos a continuar con el proyecto. Voy a quedarme con los huevos porque están buenos, aunque no lo crean. Claro que sí. Pues vamos a seguir con el proyecto, ¿sale? Hey guys, by the way, I was saying that I'm gonna keep this cork because it is in really good condition. I mentioned in the beginning of the video, the boots are barely worn. Customer worn them only maybe 2 or 3 times, so there's no reason for me to replace the cork because it's in excellent shape. And as you already know, TRUMAN comes with the shank, so I don't have to put a shank. It's already there. By the way, they use fiberglass shanks. So I'm just going to continue with the project. I have to put the heel round now, remove this, and so on and so on.
Hey guys, mission accomplished. Thank you so much for watching the video. Let me know what you guys think about that particular result. I mean, the boots looked really good before, and they look good too. If you like the content, please consider subscribing to the channel, and I'll see you guys on the next one. La banda, pues ya terminamos otro proyecto más. Déjenme saber qué les pareció el trabajo. Nos vemos en el próximo video y saludos para toda la banda. Hasta luego.